লাস্ট ভিডিওটিতে আমি অ্যান ইন্ট্রোডাকশন কবিতাটি যেটি কমলা দাসের লেখা তার আমি সামারি তোমাদেরকে বেঙ্গলিতে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আমি তোমাদের এই কবিতা থেকে কি কি ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে তার সাজেশন দেবো। অবশ্যই কোয়েশ্চেনগুলো বড় কোয়েশ্চেন হবে, অর্থাৎ 10 or 5 মার্কসের। তার আগে আমি অনন্যা আর তোমরা দেখছো লার্ন উইথ অনন্যা। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেষে কিন্তু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। তাহলে চলো আজকের কোয়েশ্চেনগুলো, যেগুলো একদম ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষার জন্য, সেইগুলো দেখে নেওয়া যাক। সবথেকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেওয়া রয়েছে, হাউ ডাজ কমলা দাস অ্যাসার্ট হার আইডেন্টিটি ইন অ্যান ইন্ট্রোডাকশন? অ্যান্সার, in her celebrated confessional poem, An Introduction, Kamala Das strongly asserts her identity as both a woman and a poet. From the very beginning, she makes it clear that she refused to be silenced or confined within the narrow roles that society imposes on women. She openly speaks of her childhood marriage, which symbolized the patriarchal practice of controlling a woman's life even before she attains maturity. Instead of hiding behind conventions, she brings her personal experience of love, passion, pain, and disappointment into her poetry. Her assertion of identity comes through her declaration of freedom to speak in the language of her choice, freedom to express her female body and sexuality, and freedom to live on her own terms. She dismisses the labels of wife, mother, or housewife and insists that she is a human being with an individual self. Her famous statement, I am what I am, captures the essence of her struggle for selfhood. Through this poem, Kamala Das not only voices her own identity but also becomes the representative of countless women who are suppressed in a male dominated world. Her boldness and honesty make the poem a manifesto of self assertion and individuality. Second question, what is Kamala Das' attitude towards language in An Introduction? Answer, language is one of the central themes in Kamala Das' An Introduction. She faced heavy criticism for writing poetry in English, as it was considered the language of the colonizers rather than an authentic medium for Indian expression. However, she courageously defends her choice by saying that language belongs to the user and not to any particular race or culture. For her, English is as natural as her mother tongue, Malayalam, because it gives her the power to communicate her inner emotions and struggles. She does not claim mastery over grammar or polished usage. Instead, she emphasizes the honesty of her feelings. She states that even if her English is imperfect, it carries the rhythm and accent of her own life, and therefore it is authentic. In this way, she redefines language as a personal instrument of freedom rather than a cultural boundary. By asserting her right to use English in her own way, she challenges the rigid notions of linguistic purity and colonial hangovers. Her approach shows that poetry is not about perfect language but about genuine self expressions. This defense of her linguistic choice is a vital part of her larger battle for self identity and individuality. থার্ড কোয়েশ্চেন বলেছে, ডিসকাস দি ফেমিনিস্ট এলিমেন্টস ইন অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। অ্যান্সার, Kamala Das' An Introduction is widely regarded as a landmark feminist poem in Indian language literature. It boldly portrays the condition of women in a patriarchal society and voices the need for female freedom and self-expressions. The poet reflects on her early marriage, where her individuality and innocence were cursed by societal expectation. This experience represents the light of countless Indian women who are forced into role of wife and mother at a very young age.
The poem breaks taboos by openly addressing female sexuality, body, and desire, topics that were considered unsuitable for women to discuss in public. Kamala Das dares to claim her body as her own, rejecting the idea that it must exist only for male pleasure or reproductive duty. She further rejects labels imposed on her identity, such as housewife or mother, declaring instead that she is simply herself, an individual with her own will and emotions. Another important feminist aspect of the poem is her resistance against the male dominated world of politics, literature, and society, where women were expected to remain silent. By writing this poem, she asserts her right to speak, to write, and to exist beyond social conventions. Thus, an introduction is not just a personal confession but also a collective voice of rebellion. It stands as a feminist manifesto demanding recognition of women's individuality, freedom, and equality in every sphere of life. তাহলে এই ছিল ওই তিনটা ব্রড কোয়েশ্চেন। এই তিনটা ব্রড কোয়েশ্চেন করলে আশা করি এইটা থেকে আর কোনো কিছুই পড়তে হবে না। এখান থেকে শর্টস, সেমি লং, লং সব কোয়েশ্চেনই হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা এইটার সামারি না দেখে থাকো অ্যান ইন্ট্রোডাকশন বাই কমলা দাস, তোমরা কিন্তু অবশ্যই ডেসক্রিপশানের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, দেখে নিও আগে। সেইটা না ভালো করে দেখলে এই কোয়েশ্চেনগুলোর কোনো মানেই হবে না তোমাদের পড়ার, কেন কি তোমরা এত বড় বড় প্রশ্ন মুখস্থ করতে পারবে না, পরীক্ষার হলেতে গিয়ে ভুলেই যাবে।